Hello, doctor. Greetings. So thank you so much for joining us today. So today's our guest is special. We have with us Dr. Rajeev Jayadevan. He's the Senior Consultant Gastroenterologist and Deputy Medical Director at the Sunrise Group of Hospitals. Thank you so much, sir. I know you have a very busy schedule. Thanks for joining with us. So as I was saying, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ പോലെയല്ല. ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ന്യൂ തിങ്. നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌൺ കേൾക്കുന്നു, കോവിഡ് കേൾക്കുന്നു, ക്വാറന്റൈൻ. ഇറ്റ് വാസ് കുറച്ച് കൗതുകമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. ദിസ് ടൈം there's a kind of fear. എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി തട്ടി. We don't know what is happening. There's a kind of uncertainty on when this is going to end, or will vaccines help? So അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Why should we all take vaccines? Okay. You know that if you get this virus, it's called the SARS-CoV-2 virus, it can cause absolutely no symptoms. That is, you might never even know you got it. Or you can just get a bit of a cold, sniffles, jaladosham, and then you can, or some people get pneumonia, and some people don't make it. A range from one end to the other. You got a very large range of symptoms, and we don't really have a problem with catching a cold. But you don't want to get sick. You don't want to end up in hospital, and you don't want to die. That is where vaccines come in. See, vaccines, what they do is they introduce the virus to our immune system. This virus is causing so much damage simply because it's a new virus. ഇതുവരെ മാനവരാശി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ഒരു ജീവി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ നിരക്ക് അതിനെ ചെറുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ when you have a brand new organism like this, which is capable of spreading so fast, then you're going to have what you're seeing around the world. It's tragic. അപ്പോൾ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ്. മാനവരാശിക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് ഇതാണ് കക്ഷി എന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഈ കക്ഷി ഇനി പിന്നീട് നമ്മളെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് ഇതാണ് ആള്, ഇയാളെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്ന് നല്ലപോലെ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. That is our immune system. Our immune system has many components. It's like the Army, Navy, Air Force, CRP Force, NCC, നമ്മുടെ police force, everything together. അപ്പം അതിന്റെ എല്ലാ വിങ്സിലും ഇതിന്റെ ID കൊടുക്കും, വൈറസിന്റെ ID കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ID അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് അറിയാം. ഇവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അവനെ ഇതാണ് കക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they can actually take care of him. So even if you pick up the virus, you will not die from it. That is the whole idea of vaccines. Okay. പക്ഷെ ഇപ്പോ നമ്മള് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ വാട്സാപ്പില് ഏതിലാണെങ്കിലും വാക്സിൻ അൺസേഫ് ആണ്. വാക്സിൻ കാരണം കുറെ പേർക്ക് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോട്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അങ്ങനത്തെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ? Okay, നമുക്ക് I'll put it like this. ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സ്കാരി ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ സെന്റർ ഉണ്ട്, ലിംബിക് ബ്രെയിൻ എന്ന് ഒരു സാധനമുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്ത്. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ 3 ലെവൽസ് ആണ്. മെയിൻലി നമ്മള് the reason why we are clever people and we built whatever we built is because of what's called a frontal cortex. ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഉള്ള കോർട്ടെക്സ് ആണ്. Okay, now that is called rational thinking. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഭയം, സംശയം, ഈ ഇമോഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ലിംബിക് ബ്രെയിനിലാണ്, പ്രിമിറ്റീവ് ബ്രെയിനിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കേറി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം അത് ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ലിംബിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും അതിനകത്ത് പെട്ടുപോകും. സോ യു ഇറാഷണൽ ഡിസിഷൻസ്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഇസ് ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്. നമ്മൾ സയൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിംബിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ആക്കി വെക്കണം. ഓൾറൈറ്റ്, സോ യു ഹാവ് ടു റിയലി തിങ്ക് carefully with numbers. So I'll explain why we need to think rationally. Rationally എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's like saying 4 is greater than 2, 2 is greater than 1 എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ suppose say you want to get immunity from this virus. Okay, രണ്ട് മെത്തേഡ്സേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് you get the virus or you get the vaccine. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം. You take the virus. Okay, എനിക്ക് വാക്സിൻ ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് വൈറസ് മതി, വന്നു പൊക്കോട്ടെ, അല്ലെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ? യു ഡു ദാറ്റ്, വന്നു പൊക്കോട്ടെ തിങ്കിൽ ഇറ്റ് കം ആൻഡ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് 100,000 പീപ്പിൾ, 1,00,000 ആൾക്കാരെ എടുക്കുക ഹു ടേക്ക് ദ വൈറസ് ആൻഡ് യു ടേക്ക് 1,00,000 പീപ്പിൾ ഹു ടേക്ക് ദ വാക്സിൻ. രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ്.
About 1 lakh people, you give the virus, and 1 lakh people, you give the vaccine. Let's just observe what happens in both groups. Vaccine at the group, one serious allergy on out of 1 lakh. Okay? Hospitalized out. Hospital injection at the nobody dies. Mate group, can you imagine what will happen in the other group who got the virus? 15,000 people will be hospitalized. Okay. And 1,500 people will die. You can't even compare the two. Okay, you can't even. Allergy rare limbic system activated. Limbic system activated. Right? It's like saying some people are scared of flying. They won't get on a plane. Why? Because they say, oh, planes will carry a danger on a crash. I'm like, have you ever heard of planes that take off and land safely? See, that is exactly what I meant. See, the rational brain thinks of all the flights that take off and land, and the rational brain knows that getting on a plane is safer than being on a car. Okay. The limbic brain says it is dangerous. The plane crash is See, that is exactly what I'm trying to say. I'm talking at an intellectual level here. See, we need to figure out certain things. Allergy story. Same thing with everything else. See, if you talk about clots happen in 1 lakh people, and it is so rare. And let me also say something. We're all born on the planet thanks to our mothers, right? Our mothers gave birth to us. Do you know the risk our mother took to her life while conceiving us? Can you guess? Risk to her life? 1 in 1,000. Okay. She took a risk of dying 1 in 1,000 times to bear a child. Respect to all women. ഒരു നോർമൽ പ്രഗ്നൻസിക്ക്, അതായത് സാധാരണ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ 1 in 1,000 women die ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി വളരെ റുട്ടീൻ ആയിട്ടല്ലേ പറയാം, ഓ എന്താ കുഴപ്പമില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പക്ഷെ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഡൈങ് ഫ്രോം എ വാക്സിൻ ഇസ് 1 in 1 million. ഓക്കെ, വാക്സിൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി പറഞ്ഞത് 1 in 1 million എവിടെ കിടക്കുന്നു, ഈ 1 in 1,000 എവിടെ കിടക്കുന്നു. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. റാഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ you put all these numbers in perspective and then you make a decision. That's why a lot of people get confused about this. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ മ്യൂട്ടേഷൻ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന് കുറെ പേരുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. So what is this thing about the new mutation? Yeah, you know what? I'll explain to our viewers what a mutation is. Mutation basically, I think most people know it. All living organisms have a genetic code. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ജനറ്റിക് കോഡ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു നോവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രിന്റ് എന്താണ്, അതിന്റെ ആൽഫബറ്റ് ABCD എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോവല്ലോ. അപ്പോ ഇത് വൈറസ് വളരെ ചെറിയൊരു ജീവിയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് എ ജിനോം, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ജനറ്റിക് കോഡ്. ഈ നോവല് സപ്പോസ് ഐ മേക്ക് എ ഫ്യൂ കോപ്പീസ് ആൻഡ് സം കോപ്പീസ് കം ആസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോപ്പീസ്. അതിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കട്ടെ. Most spelling mistakes will not affect the novel at all. It's the same novel, it's the same story. Suppose I delete a paragraph. Suppose I take out the final chapter. Then it's not the same novel. Or suppose I change the story. Suppose I say, the bad guy is the good guy, or the good guy kills the bad guy, or something like that. Change the story. Then also the novel is different. That's why mutations are mutations. Very personal mutations. They are normal for a virus. Okay. Just as for a tree, it's normal to have new leaves. Mutations already. But there are some mutations that are of interest to the science community. So people like me follow these mutations ever since the virus was born. Mutations. If you want to track them, you can follow my Twitter account. Twitter account is Rajeev Jayadevan, and I have over 5,000 tweets. Pure science, no BS. All right, absolute science, no nonsense bits at all. Absolute science. I love mutations. You can follow my Twitter handles, and I tweet on various aspects of science on the pandemic. But back to your question, ഇതുവരെ ഉണ്ടായ mutations ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ആളെ കൊല്ലി വൈറസ് എന്നുള്ള സാധനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Okay, first thing, it's not going to come and jump on you and kill you. Okay, so അങ്ങനെ ഒരു സാധനമില്ല. പക്ഷെ but I also want you to know, ഈ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന തലക്കെട്ടുകൾ ഭയങ്കര സ്കേറി ആയിട്ട് എഴുതുള്ളൂ. അത് എന്തിനാണെന്നറിയാം? സ്കേറി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ സയൻസ് ഒരിക്കലും സ്കേറി ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്ന ഒരിക്കലും സ്കേറി ആയിട്ട് എഴുതില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരും ഫോർവേഡ് ചെയ്യില്ല. കാരണം അതിലൊരു ഗമ്മില്ല, അല്ലെ?
പക്ഷെ സ്കേറി, ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ്, അത് വന്നാൽ ഇത് വരും, ഇത് വന്നാൽ അത് വരും, ഇത് എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും, കുട്ടികളെല്ലാം മരിച്ചു പോകും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ ഒരു 10 പേർക്ക് കൊടുക്കും. ഈ 10 പേര് ഒരു 1000 പേർക്ക് കൊടുക്കും, 1000 പേര് 1,00,000 പേർക്ക് കൊടുക്കും. That's how these news get viral. And people like me who follow science spend a lot of our time trying to debunk all this. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് to put everything very briefly, ഇതുവരെയുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഏറിയാൽ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടിയെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി. പുതിയ മോഡലിന് കുറച്ച് സ്പീഡ് ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരിലേക്ക് അത് വ്യാപിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എടുത്തതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ റിസർച്ച്. അതർവൈസ് there's nothing to worry about as of now. And if there's anything to worry about, you will know it from me. Okay. So, ipo vaccine 2 dose ഉണ്ട്. So there were people saying that 1 dose is enough. Second dose ന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഈ second dose ആണോ completion? How does it work? Okay. See, most vaccines that are mainstream, ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 8-10 vaccines ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ 2 vaccines plus one has just gotten. അപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള 2 vaccines നമുക്ക് അതേപറ്റി സംസാരിക്കാം, because most of our viewers are from India. അപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള 2 vaccines 2 ഡോസ് വേണ്ടതാണ്. അതിന്റെ ആദ്യ 2ഉം തുല്യമാണ്. Both these things are equal. It's like taking 2 doses of paracetamol. It's like identical ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഡോസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറസിനെ പറ്റി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഡോസാണ്. ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം കുറെ ട്രെയിനിങ് അല്ല. we actually got training centers in our body. അറിയാമോ? There are actual training, ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ മാതിരി കോളേജസ് മാതിരി നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് സിസ്റ്റംസ് അതെ. അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റംസ്, the immune system, they come active and all the cells go and sit on benches and they sit and train. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. So the teacher will be teaching, ഈ വൈറസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഈ വൈറസിനെ എവിടെയാണ് ആക്രമിക്കേണ്ടത്, ഈ വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇവിടെ കുത്തിയാൽ വൈറസ് ചാവില്ല, അവിടെ കുത്തിയാലേ ചാവുള്ളൂ. They physically teach our immune cells, which is T cells and B cells, about the virus. എന്നിട്ട് so all these immune cells are now ready on they're sitting ready and waiting for the virus to attack. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ്, റൈറ്റ്? ഉടനെ ഇവരെല്ലാം ചാടി വീഴും. ഓൾ ദീസ് ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ജംപ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് ഒരു 4, 5, 10, 50 times the original immune response. That's called a booster response. അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് പ്രൈമിംഗ് ഡോസും സെക്കൻഡ് ഡോസ് ബൂസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടെ ആംപ്ലിഫൈഡ് ആവും. 1 dose is good, which is better than nothing. But the second dose will amplify it so much that you're almost guaranteed that you will not die. But in life there are no guarantees, okay? But you have a very high degree of, it's like saying നമ്മളൊരു ടാക്സി എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപകടം കൂടാതെ വീട്ടിലെത്തുന്ന അങ്ങനെ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ you know that chances are if you get to a car and go, chances are you will reach എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. Of course there are accidents. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും കയറാതിരിക്കുന്നില്ലോ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഓട്ടോയിലും ബസ്സായാലും ഒക്കെ സെയിം തിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 2 ഡോസ് എടുത്തവർക്ക് മരണനിരക്ക് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. Okay, so that is what we've been saying all along from the beginning. ആദ്യം ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക്. ഈ വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ ഇതെന്തോ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള സാധനമാണ്. 2000 ഡോസ് വാക്സിൻ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ വന്ന് 20 പേരൊക്കെ ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ 200 പേര് വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. That was around January. I think January പകുതിയോടെയാണ് വാക്സിൻസ് ഇവിടെ വന്നത്. So people like me have been constantly on the radio, on television, on WhatsApp, on Facebook, പറഞ്ഞ് finally ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. വാക്സിൻസ് ഇല്ല, ആൾക്കാർ ഭയങ്കര തള്ളും. ഓക്കെ, so anyway, we can't turn the clock back, but my message is, see, first you decide who you trust. ആരെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാം തീരുമാനിക്കും. ഈ വാട്സാപ്പിൽ പേരുന്നാളും ഇല്ലാതെ വരുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ you will never reach anywhere. See, there are responsible doctors here, there are responsible organizations, there is a health service, there is a WHO, there is a Center for Disease Control. ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. പക്ഷെ ഏതൊരു ഡോക്ടർ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വിശ്വസിക്കണം. കാരണം ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രോഡ് മെസ്സേജസ് ഓൾസോ കമ്മിങ്. പക്ഷെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഒഫീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയുമ്പോൾ they will never cheat you. സോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ലോക്ക്ഡൌണിലാണ്. എല്ലാവരും ഇപ്പോ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമിങ്, എല്ലാവരും സ്റ്റീം ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. ഹൗ ഡസ് സ്റ്റീമിങ് ഹെൽപ്പ്? കാരണം അതായിരുന്നു loves shortcuts. Okay, I'll tell you why.
the only situation where steam will help you is, you're having COVID പിടിച്ചു നല്ല ചുമയുണ്ട് വീട്ടില്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മോസ്റ്റ് 90% ഓഫ് കോവിഡ് പേഷ്യൻസ് ദേ ഡോണ്ട് നീഡ് എനി മെഡിസിൻസ്. ഒരു ഗുളികയുടെ ആവശ്യമില്ല, ദേ വിൽ റിക്കവർ. ഈ ബാക്കി 10-15% ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഇന്റൻസ് അറ്റൻഷൻ വേണ്ടത്. സം പീപ്പിൾ നീഡ് സ്പെഷ്യൽ മെഡിക്കേഷൻ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. നമ്മളൊരു ഈ 85% പറ്റി പറയാണ്. ഇവർക്ക് നോ മെഡിസിൻസ് ആർ നീഡഡ്. ഓക്കെ, you will hear all kinds of treatments being given. I have no comments about that, but I'm telling you pure science. Okay, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചുമ വരികയാണ്, നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ചുമ, പക്ഷെ കുത്തിയുള്ള ചുമയാവും. ആ സമയത്ത് a little bit of steam, മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീം may help you, കാരണം അതൊരു സൂതനിങ് ഏജന്റ് ആണ്. പക്ഷേ ദ മെസ്സേജ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ല. ഈ സ്റ്റീം ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടേ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസ് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ചെറുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? സപ്പോസ് we encounter millions of viruses every day. The air we breathe is full of bacteria and virus. നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് കയറുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എയറിലുള്ള വൈറസ് നമ്മുടെ അകത്ത് കയറാത്തെന്ന് അറിയാം? ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സംതിങ് കോൾഡ് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ INNATE. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് 2 ആമുണ്ട്, ഇന്നേറ്റ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റീവ്. അതായത് ക്ലാസ് എടുക്കുകയല്ല, പക്ഷെ വെരി ബ്രീഫ്. ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മൂക്കിനകത്തും തൊണ്ടയിലും ഒക്കെ നമുക്കൊരു നല്ല ലൈനിങ് ഉണ്ട്. വളരെ ഇഫ് യു ടച്ച് ഇറ്റ്, അതിലൊരു കുറച്ചൊരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് വരും. ഓക്കെ, when you're healthy, if you just stick your finger in the back of your throat, ഒരു സ്റ്റിക്കി ഫ്ലൂയിഡ് വരും. And that is called mucus. ഈ മ്യൂക്കസ് എന്നുള്ളൊരു വളരെ പവർഫുൾ ആന്റി വൈറൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഏജന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരു ശത്രു വരുമ്പോ ശത്രുവിനെ ആദ്യം അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കൊല്ലുന്നത് ഇവനാണ്, മ്യൂക്കസ്. മീൻ പിടിച്ചിട്ടില്ലേ? മീൻ പിടിക്കാൻ തരാൻ പുറത്തൊരു ചെകളയില്ലേ? ഫിഷ് സ്ലിപ്സ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് ബിക്കോസ് ദ ഫിഷ് ഹാസ് മ്യൂക്കസ് ഓൺ ഇറ്റ്. അതേ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള സാധനമാണ് നമ്മുടെ മൂക്കിനകത്തും തൊണ്ടയിലുള്ളത്. യു അപ്ലൈ സ്റ്റീം, ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ വാട്ട് യു വിൽ ഡു ടു യുവർ മ്യൂക്കസ്. കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ്. നമ്മൾക്ക് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഇൻവേഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ്. യു ആർ ഓൾട്ടറിംഗ് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദിസ് മിറാക്കുലസ് സബ്സ്റ്റൻസ്. And you may also too much steam, കൂടുതൽ സ്റ്റീം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you may damage your lining. ഓക്കെ, ഈ മ്യൂക്കസ് ലെയറും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എപ്പിത്തീലിയം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സെൽസ് ഉണ്ട്. ഈ സെല്ലും ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ്. It's got antibodies, it's got all kinds of defense mechanisms against the virus. ഈ സെല്ലിനെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റീം കയ്യിൽ അടിച്ചു നോക്കൂ, ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കൊള്ളും അല്ലെ? We can't control these. My best advice is there are no shortcuts. The standard shortcuts are you stay away from crowds. That's very important. Stay away from crowds. If you happen to be in the company of people, or always wear a mask. Settle down. It's okay. Aduvare onnu chimichirikka. Ee rendu karyangal. Wear a mask if you're with people. Don't hang around with strangers, right? Strangers are veedinu porthulla aalkara. People outside your social bubble, this is not the time to mingle with them. It may be a best friend who's just living across town. This is not the time to do that with your best friend. You just hang out virtually. But that is really what we need. Allah shortcuts alla. Ingane steam eduthu paisa undaguna kadagal undu. In Bombay and all that, you've seen videos of people coming and taking a steam, and it's all complete nonsense. But people believe in these things. So don't believe in any shortcuts. There are no shortcuts in this. Okay. So, how good is our immune system to this virus and also to this pudiya vaccine? Okay, our immune system is surprisingly good, considering it's a brand new virus that's never existed in the universe in humans. It's existed in bats, but it's never existed in the human milieu. Adonda, considering all that, our immune system has done a fantastic job. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു 80% ആൾക്കാർക്കും 80% ആൾക്കാർക്കും അത് പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നുകളൊന്നും കൂടാതെ ഇതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, which is pretty good. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ ഓവർ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. See, the problem is when people get cocky with that. അവര് വിചാരിക്കും, ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്, ഞാൻ ലൈം ജ്യൂസ് കുടിക്കും, ഞാൻ ജിഞ്ചർ കഴിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് they have all these fake ideas thinking that if you do all that you're very strong. അങ്ങനെയല്ല. The problem is നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ ബയോളജിക്കൽ മേക്കപ്പില്, ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തില് there's a lot of what's called heterogeneity എന്ന് പറയും. നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും കൈ അടയാളം നോക്കിയത്, no two people have the same fingerprints. Why? Have you ever wondered why? Because we are all different people. See, we are the same species, but there's a lot of
minuscule differences between people. അതേ ഡിഫറൻസസ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലർക്ക് ഇതിനെ ചെറുക്കാൻ പറ്റിയല്ല, അത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻസ്, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബാഡ് ലക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ആരാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു വാക്സിനേറ്റ് പീപ്പിൾ, ഗിവ് ദം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുക. Rather than blindly trust that, ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്, എനിക്കൊന്നും വരില്ല. See, when the virus came last year to India, I was one of the first to respond. You might remember that. When I responded and said, look, this virus is coming to India, people thought I was crazy. They said, Indians will not get this. I said, what's wrong with Indians? They said, Indiakark എന്തോ വലിയ immunity ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, we are the same species. Homo sapiens തന്നെയാണ്. We have the same biology. I've worked in all countries and treated all kinds of patients. They are all the same. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇതൊന്നും വരില്ല. See, that's called denial. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം, വലിയൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇല്ല. Big wave is coming towards you, just send ഇത് വേവ് എന്നല്ല, അത് തോന്നുന്നതാണ്. So you got to run, right? When the waves coming at you, you got to run. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം മനുഷ്യർക്ക് വളരെ വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് they have a bad outcome. You may be 25 years old, you may die from it. You may be 90-year-old, you may survive. അതങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കൈവിരൽ അടയാളം നോക്കുന്നത്. We are all different. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പ്ലസ് ഓൾസോ ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇത്രയൊക്കെ അറിയാമായിട്ടും ഇത് സ്റ്റിൽ ലാർജ്ലി നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഫുള്ളി. നമുക്ക് ചൊവ്വയെ പറ്റി എല്ലാം അറിയില്ലല്ലോ. ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വി സ്റ്റഡിങ്, വി ലേണിംഗ്. പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ സ്കാംസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. അവര് വന്ന് നമ്മളെ they put all kind of thoughts in our heads. The most important thing I learned about science is respect what you don't know. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. There are many things that are unknown. ആ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഡിസെക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നോട്ട് ബൈ സ്പെക്യുലേറ്റിംഗ്, ഇമാജിനേഷൻ വഴിയല്ല, ബൈ പ്രൂഫ്. ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് സയൻസ് ഇസ് അബൌട്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ നീ പാനിക് വരുത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തേർഡ് വേവ് വരുന്നു, കുട്ടികൾ എഫക്റ്റഡ് ആവും. അത് എല്ലാവർക്കും, എവ്രി വൺ വാസ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ 2-3 ദിവസമായിട്ട് എവ്രി മദർ വാസ് വെരി ടെൻസ്ഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എന്താണ് ഈ തേർഡ് വേവ്? Please don't worry about it. Please stop worrying. Okay, I'll explain what it is. See, if there's a wave of the pandemic in an area, ഒരു suppose ഒരു സംസ്ഥാനം എടുക്കുക, അതിൽ വൈറസ് വന്ന് ഒരു 3-4 months ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഉത്സവം, ഒരു വൈറസിന് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ്, നമുക്ക് അതൊരു ഹൊറർ ഷോ ആണ്. We call it a wave. ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ വേവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, തരംഗം എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ തരംഗം വരുന്ന സമയത്ത് all age groups get affected. അതിന് പ്രായം ചെന്നവരൊന്നുമില്ല, ചെറുപ്പക്കാരൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ for the most part there is one group that is protected. അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് അറിയാം? From age 1 to 14. ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഡെത്ത് റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് 1 to 14. അതായത് 1 വയസ്സ് മുതൽ 14 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മരണനിരക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാല് മരിക്കാം, ലൈക്ക് you take a car and go, you may get killed. പക്ഷെ അല്ലാതെ മറ്റേത് ഏജിനേക്കാളും വളരെ 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 ലോ ആണ്. ഇറ്റ്സ് 1 out of 50,000. ഓക്കെ, 50,000 ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ മരണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Whereas if you're over 80, your death rate is close to 1 out of around 15 or 20, even less than that. All right, so not to scare people, but I'm telling you, അതൊരു ഭയങ്കര റേഞ്ച് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് പേർക്ക് വരുമ്പോ കുട്ടികൾക്കും വരും. അപ്പൊ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരേ സമയം സിക്ക് ആകുകയാണെങ്കിൽ ഈ 1 in 50,000 എന്നുള്ള ഡെത്ത് റേറ്റ്, suppose 5 lakh children get sick, obviously there will be some deaths, അല്ലെ? നമ്മൾ അതേപറ്റി വായിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അങ്ങനെ കുട്ടികളെ മരിക്കും, കുട്ടികളെ കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ it's all wrong. Okay, and as of today there is no evidence that there is any virus that is selectively attacking children. That's fake news. If you heard about it, that's fake news. ഒരുപക്ഷെ പറഞ്ഞത് ഉദ്ദേശിച്ചതായിരിക്കാം. വേവ്സ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പാൻഡമിക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും, അത് ഇങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ പേർക്ക് അസുഖം വരും. അസുഖം വരുമ്പോൾ കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പേർക്ക് ബാഡ് ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കൂ. പക്ഷെ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈൻ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്ന വൈറസ് വരുന്നു. Don't worry about that. Your children are safe, but tell them to behave safely. അതായത് to tell them how not to pick up the virus. കാരണം കുട്ടികൾ, kids are kids after all. They like hang around with other people. They're physical. They chat, they laugh. We all did that. അപ്പം as of now, this is the time for quiet. We need to
just curb our social instincts a little bit. It's like in cricket, there are some overs that are difficult overs, you just bat them out. When the bad balls come, you hit it out of the park. Okay. So, do you think we will need a booster vaccine after a year or so? You will hear talks about that. Booster, boosters. See, we talked about 2 doses. Like most Indian vaccines receive 2 doses. ഈ 2 ഡോസും എടുത്തതിന് ശേഷം 3ാമത് ഡോസ് വേണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ. ലൈക്ക് UAE, they're talking about it. സോ അത് കുറച്ചൊരു ഏരിയ unknown ആണ്, അൺസർട്ടനിറ്റി ആണ്. അത് വേണം എന്നും വേണ്ട എന്നും 2 അഭിപ്രായമുണ്ട്. Okay, and that's quite common in science. In science, there are plenty of opinions and plenty of viewpoints. So I'll explain what the viewpoints that I subscribe to. As I told you in the beginning, immunity is multi-pronged. അതായത് നമ്മുടെ ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്സ്, CRP എല്ലാവരും ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ അതില് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു മെഷർ ഈച്ച് കോമ്പണന്റ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടെന്നൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ. അതുകൊണ്ട് we don't know whether over a period of time the level will drop or not. നമ്മുടെ ആ ഒരു immunity level will drop or not നമുക്ക് അറിയില്ല. കുറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് a year and about 4 months now since it hit us. ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആർക്കും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞതായിട്ട് അറിയില്ല. പക്ഷേ the problem is the virus continuously mutates. It is quite possible the virus may pick up a mutation that will actually escape the vaccine. മുമ്പുണ്ടാക്കിയ വാക്സിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ഉണ്ടായ മാത്രം പോരാ, ആ വൈറസ് പോപ്പുലർ ആണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെന്ന് കാര്യമല്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് if you're talented, that's not enough. You got to really get out there and show your talent എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. ഭയങ്കര ടാലന്റഡ് വൈറസ് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടായോണ്ട് ഗുണമെന്നില്ല. അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചാൽ മാത്രമേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ. ഇസ് ഇറ്റ് സർട്ടൻ? നോ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഏരിയ ആണ്. അതുകൊണ്ട് വിൽ ജസ്റ്റ് ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള 2 വാക്സിൻസും ഇപ്പോൾ എല്ലാ വേരിയന്റ്സിനും ഇത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഒരു പേടിയുടെ ആവശ്യമില്ല. നോ കോസ് ഫോർ കൺസേൺ. പക്ഷെ അടുത്ത വർഷം എന്ത് നടക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് that's why I said in science you always respect the unknown. പേടിക്കണമെന്നല്ല, you respect it. അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ നടക്കുള്ളൂ. അന്നത്തെ കാര്യം നോക്കിയിട്ട് we'll make a decision ഉള്ളേ ഉള്ളൂ. So we have one more thing. What do I believe? I believe these vaccines will provide whatever you got as vaccine. Those who got vaccines or will get vaccines, they'll give you excellent long-term protection. That is my immunology knowledge speaking. All right. Okay. Yeah, that was the exact one. You have asked the question. What's the duration of the vaccine can sustain in our body? Yeah. I believe it may last several years. For a very long time. There are some people who believe it may decrease after a year. പക്ഷെ അതൊക്കെ സ്പെക്കുലേഷൻ ആണ്. ഇതൊക്കെ 2 സ്പെക്കുലേഷൻ ആണ്. But there are plenty of people who believe that a booster dose may not be needed. പക്ഷെ as I said, respect the unknown. അടുത്ത വർഷം ഇത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുക, we should humbly accept that. Suppose we find no boosters needed, we should humbly accept that എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ വാശിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു വേണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരി, അങ്ങനെയല്ല. Science is about that. But as of now, all indications are that you may not need a booster. There's another viewer. There's another viewer asking us. There is a talk about people taking vitamin tablets. Immunity develop ആവും. അത് മാത്രം മതി, വാക്സിൻ വേണ്ട എന്നുള്ളത്. That's complete fake news. If you, that's why I said choose who you want to listen to first. If you want to listen to your WhatsApp anonymous messages or some messages from people who claim to know about it, that's wrong. As far as vitamins go, the only people who need vitamins are people who are really weak and bedridden. That's one. Or because they can't eat well and they really don't get their normal vitamin intake. And then there are a few who are deficient in certain vitamins. That's a minority ആൾക്കാർ മാത്രമാണ്. The rest of them do not need any vitamins, and there is no such thing as boosting immunity. നമുക്ക് നമ്മുടെ hemoglobin boost ചെയ്യാം. If you take a blood transfusion or take iron pills, your hemoglobin will come from 10 to 11 or 12. നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ഡ്രിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ? നമുക്ക് കുറെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ? യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ 6 pack if you want, if you really work out. പക്ഷേ
there's no such thing as boosting immunity. It's like saying, can you boost your goodness? I can boost my goodness. Can you boost your personality? Yeah, you can. But can you measure it? No. The best way to have a reasonable immune system is work out properly. Right now, I'm lockdown and I'm suffocating because I can't go out and do my workouts because I work out outside. But take care of your body every day, because your body, it needs service. It needs service in the sense it needs to be taken care. All its daily needs must be taken care of. Food must be consumed. In terms of food, you can eat pretty much what you like based on your preference. But don't go too far away from the mainstream. Stick to the mainstream, because chances of being right is always when you're in the mainstream. Extreme diets like that's what I meant. Right? Or special diet, chances are they are wrong. I don't know. Make sure you work out. Lockdown, make sure you go into your regular work, half an hour for your body. It doesn't matter how busy you are or how whatever inconvenient it is for you. Do it. The only exception is when you're having a fever, when you're not feeling well. Don't exercise. But otherwise, you must do your regular exercise. Sleep is very important, absolutely important, because if you don't sleep, your body does not get rest. Your body is not a machine. Even if it's a machine, it needs rest. You will have a baseline immunity. This baseline immunity, technology and science, but there are plenty of people who make money out of it by selling you products that will claim to boost your immunity. That's why I said you're thinking with your limbic brain. If you think rationally, there's no such thing. You can't boost it. Right? But there's plenty of people out there who, with all kinds of belief systems, who believe that they can boost it. I have no answer to that. Okay. So I think for lockdown period, what we need to do is just stay healthy, work out, eat proper food, and sleep well. So even after lockdown, pick your sources of information. I can't tell you enough. Pick your sources. Always find someone who you can trust and follow them. That's what I do. I network with people all over the world. Not everybody is credible, but there are some people whose words I can trust. So find out sources. In India, you can trust your health services. They will never, ever, trust me, they will never misguide you. Trust your health services. DHS in the site under. Ministry of Health in the site. Very simple infographics on the problem is the human mind always go to WHO. WHO is, to me, with all my science background, it is still the mecca of credibility. WHO. WHO will never mislead you. See, when you're in a position, there will always be somebody who's criticizing you. Okay. That's when you're a celebrity, there's like millions of people talking against you. When you're in a science organization, there are a lot of people who will throw stones at you. But so CDC, WHO, DHS, Ministry of Health and Family Welfare, just follow their instructions. WhatsApp sandeshanga, just stick with your fun WhatsApp. Forget pandemic WhatsApp. All right. Okay. So what are the precautions we need to take even after getting vaccinated? Any vaccine കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു യുഎസിലൊക്കെ മാസ്കിന് ഇടണ്ട. നമ്മുടെ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഇനി എന്ത് വരും? We are all waiting for a day like that. Vaccination കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എത്രത്തോളം precautions എടുക്കണം? See, India is a very large country. You know that. See, I've lived for 10 years in the US. See, US there's really nobody around. There's nobody around for. You can drive around for miles without seeing a single human being. It's such a huge country with very few people. You go to Bombay, all right? Or you go to Chennai, or you go to you go to Vellore market. I mean, the crowd will just, you can just flow with the crowd. We must respect that. See, we belong to our country, and our country has some strength and some limitations. Vaccination, vaccine we just have to wait, and government is trying to sort out vaccines. The policy makers are working on that.
And I'm sure more vaccines will come, and as vaccines come, we'll all get it. As I said before, vaccines are the way out of this. Vaccines are the way out of this. And, okay, so even after getting vaccinated, we need to double mask and sanitize and social distance. I'll explain why I said that. See, as I told you, bhayangara range of a disease, right? So if you compare the COVID-19 to a car, to the speedometer of a car, suppose car speedometer 0 to 140 ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ 0 to 60 കുഴപ്പമില്ല, വലിയ അപകടം ഉണ്ടാവില്ല. If you stick to a 60 speed limit, most likely you may have an accident, but the chance of having an accident is very, very small. നമ്മുടെ റോഡിൽ you go beyond 60 to 140, very high chance of having an accident, right? Very high. You drive through crowded area with that speed, you will very high. അതുപോലെ തന്നെയാണ് COVID-19. വാക്സിൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 60 to 140 കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ചവിട്ടി പിടിച്ചാലും 0 to 60 ചെന്നേക്കും വണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസ്ക് ഓഫ് ഹാവിംഗ് എ പ്രോബ്ലം വിൽ ബി മച്ച് ലോവർ ദാൻ അതർവൈസ്. ഇപ്പോൾ വൈറസ് വരുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ ഈ സ്പീഡോമീറ്റർ ആയിട്ട് കാണിച്ചത്. വൈറസ് വന്ന് നമ്മളെ ആക്രമിച്ചാൽ ബോഡി ഇവിടെ വരെ പോവുള്ളൂ വൈറസ്, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിന് പോകാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്. ഓക്കെ, ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്പീഡോമീറ്റർ സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോൺസെപ്റ്റ്. 0 to 60 അവിടെ നിൽക്കും, വണ്ടി അവിടെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, അപകടം പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവന് anything can happen to anyone. അത് നമ്മള് an earthquake can happen and this whole house can go down. അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it can happen. പക്ഷെ point is vaccines protect to a very high degree, and those who are not vaccinated, ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള നമ്മളിപ്പോ as doctors we see we discuss these cases all the time. എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാക്സിനേറ്റഡ് ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. Vaccinated people are not getting hospitalized, and vaccinated people are not dying. Okay, but remember, when you look at a very large number of people, there'll always be exceptions. Flight crash, just because the plane crashes, it doesn't mean that flying is unsafe. Remember that. Correct. So thank you so much, doctor. Today you really break kore nammade thalil undayna kore confusion, especially about the steam and vitamins and kore fake news and about the third wave. Everything, we got a clarity in all of it. So thank you so much, Dr. Rajeev Jayadevan. Thank you so much for joining. And a special appreciation because ippathe idile nammalokka parayna pole COVID വാരിയേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ധൈര്യം ഉള്ളത്. So thank you for all the contributions and all the very best, sir. We all have different roles. Since you said COVID warriors, see, healthcare is a teamwork. It's like if you're in a Navy ship, not everybody is doing the same thing, but the ship actually is protecting our country. So everybody has different roles. Some people do a lot of research, some people do hands-on our work here, children vaccination home, children education home, children teaching home. So it's like a big framework of people. We all have different roles, and thank you for appreciating. Yeah, thank you so much, sir. All right, thanks for the opportunity, and thanks to our viewers for sparing the time. Yeah, thank you, sir. All right, goodbye. Bye. With us, Dr. Rajeev Jayadevan. So thank you so much for watching. നമ്മുടെയൊക്കെ കുറെ കോവിഡിന്റെ ഡൗട്ട്സും എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് കുറെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയും തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒത്തിരി മിസ്ഗൈഡഡ് ആയിരുന്നു. കുറെ പാനിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് എഫക്റ്റ് ആവോ? I think most of our queries are corrected. Thank you so much for watching.